electronegativity. So electronegativity na kaine ba tendency of an element to attract the shared pair of electrons toward itself in a covalent bond. So covalent compound amada moina covalent bond semba kanda, okay, covalent compound amada covalent bond semba kanda high riba mogi shared electrons hai adu matamda kedawe high riba element amana karigumba attraction force yam wang targadi mana kedawni electron do magironda attract torkaniba, okay, chingjela kaniba. So electron chingjinba natraga attract torpasine koina kai heba electronegativity, okay. Karamba compound ko yengdoineba covalent bond leba compound mada, okay. Next factor affecting electronegativity. So factor affecting electronegativity the ahan bada nuclear charge aduga noi loinemak nuclear charge tamkhre khangju khangam gani khalle chapter hor padam ta khramne chapter ki adum second or third lectures by the lakhine ko. As the nuclear charge increases, attraction of valence cell electron by nucleus also increases. Hence, tendency to attract electron also increases. Okay, so as the nuclear charge increases, attraction of valence shell electron by nucleus also increases. Hence, tendency to attract electron also increases. Means kaheba if kaigumba element to ginatra atom to nuclear wang targati magi electronegativity so wang ni heba. Okay, so samna heba da akoina heba ai nuclear charge is directly proportional to electronegativity. Electronegativity. So electronegativity hai targati tendency to attract electron nego aduga electron affinity hai targati tendency to accept electron. So don't get confused with electronegativity and electron affinity, okay. So both are different. One is accepting and another electronegativity is attracting the electron. Got it? So nuclear charge wang targati electronegativity so wang kani adu obviously common sense ne nuclear charge se attraction increase tor kani aduga attraction increase tor ko hai targati electronegativity so increase tor kani. Okay, next atomic size. Okay, noi mamang da noi na atomic size ka nuclear charge ka mari lena batara mani khale paso para mani kahere if noi gi hariba atom ji ki size pick targati magi kai charo kani nuclear charge means sida atom A amalaye aduga sida atom B aheba malaye A ga B da karam ban size p A gi ai targati hariba A gi element siga nucleus magi valence shell ki distance at close ne close hoy targati attraction force yam wang ni heba, okay. So ai targati size pick targati nuclear charge wang ya hari ne koina comparatively effective nuclear charge to hai tare ko adu targati charge wanga ne na huji kai daru kani attraction wanga kani attraction wanga targati electronegativity so wanga kani heba, okay. So koina atomic size na chawri ngai electronegativity pick kani aduga atomic size na pi ngai electronegativity wang ni heba ai ta de koina samna hebi ai electronegativity se en electronegativity se inversely proportional ho ekana ga atomic size ka kya antare se ma. Okay, next class hai state of hybridization. State of hybridization hai targati hai ribano ge compound makhido yare moina karam ba orbital je share taurga moi ki bonding taur ke ba means sida s ki orbital ka p ki orbital ko bonding taurine sida s ki orbital amaga p ki orbital ani ga sida na s ki orbital ama p ki orbital ahum moina pulla ga ke taure bonding sari ne ba means covalent compound ama sar e ne ba. So adu ki case ta kari gumba sp hybridize hoy targati moi ki electronegativity sp2 and sp3 dagi khwai de gena wang ni ba, okay. sp hariba hybridise karamba bond laini heragadi single sp her targati asije karamba bond laini targati triple bond aduga sp2 her targati double bond aduga sp3 her targati asina single bond, okay. So single bond double bond and triple bond ahumak sida electronegativity kanana khwaidi ko wange targati sp na wange ba, okay. So sometimes sp na electronegativity am wang mune na mase marta acidic characters so characterize tawba yawe ko. So adugi topic to the konatala ki organic chemistry hor kanda aduga huji ko nadi khango kariguma compound madda triple bond yarom targati mase sp hybridize double bond yarom targati sp2 hybridize
single bond yarum targadi sp3 hybridized. Okay, yare sima. So sigi screenshot la hoba yani noi low in screen uba targadi screenshot 1 2 3 4 and 5. Okay, makha tarpada oxidation state. Oxidation state ka cation ga tambada dum animak manabane. Okay, oxidation state hai targadi noigi high elements ina mana total number of electron cam share tawebje adu do oxidation state ne ko oxidation state hai targadi donate tawgiba ma natraga share tawgiba ma total number of electron yare. So oxidation ka here as the oxidation state increases the electronegativity also increases, means electronegativity karam kan wang ni heba oxidation state no wang kan. Example then on the p ge example the p targadi magnesium aduga magnesium plus 2 yare. ai tardi sida haiba magnesium ga magnesium 2 plus ka ani makta electronegativity kana gi wangi hai targadi magnesium 2 plus ka. Okay, so hai riba sigi magnesium ga magnesium 2 plus ta magnesium 2 plus na kai dobe wangi no hela tardi reason se mainly yengo magnesium ga magnesium 2 plus ta size kana na pilak to ino magnesium 2 plus na maram kai gino maung de electron khara walak pane na magi size pilakani ba. Okay, so sida hai tare koina magnesium gi small size. Okay, small size hoy targadi magi kari wang kani ba higher nuclear charge. So small size hoy targadi higher nuclear charge hoy kani comparison kanaga magnesium ga. ai targadi nuclear charge wange harabne na magi electronegativity so adum wange harani khoina gan tari comparison to ganda. So khoina any khoina same element per targadi the magi oxidation state na wangi ngai magi electronegativity so wanga kani. Okay, mathang la se charge on atom. Charge on atom the ahan bada cation kai hare cation are formed by losing electron resulting in decreasing of size which increases the nuclear charge. So nasai gi oxidation state haibaga sida cation ga haibaga ani maki reason chap manani cation hare targati haiba element amana electron lose tarukani aduga positive charge carry da ugani mase electron lose ta ughramne na magi size khara pikthar kani size pikthar targati nuclear charge wange nuclear charge wang targati magi electronegativity so wang kani ba. Okay, so smile happy ai sida point macha hoina higher the positive charge higher will be electronegativity. Okay, so charge wangi ngai magi electronegativity gi characteristics so wang kani ba gyan tare sima. Next makha jata je anion gi gesta anion higher the negative value of anion lower will be its electronegativity, means kai dobe hari noi ta agadi example am pirak kya sida oxygen nam laye aduga sida topa mana oxygen 2 minus layer se. Okay, ai ta agadi hai riba sigi ahan by oxygen je magi total number of electron kya lege electron 8 aduga O2 minus ki di electron kya lege 10 yare aduga hai riba normal oxygen ki di nuclear charge kya leni plus 8 aduga hai riba sida O2 minus ki nuclear charge kya leni plus 8 adum ai tar di nuclear charge ta di kem ta khedna lagte but electron masing yamak pane na magi size charok kani size charok tar gadi atomic size charok kani atomic size charok tar gadi magi electronegativity decrease tar kani ba kyan tare ko sima ai tar gadi any anion ki case ta di nangi anionic ki negative value chawring ai magi electronegativity pick kani heba. Okay, yan tare. So CO targati sigi screenshot la hobo yare no ina 1 2 sida form spelling lang re FORMED oidon em chung thoklo no 1 2 3 4 and 5. So
वेरिएशन लाजे मागी वेरिएशन याम लाइव ने नोगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नत्रगा आयनाइजेशन एंथैल्पी अदुगी दुमानी यामना कहतारे फ्यूजिंग नत्रगा वेरिएशन जे कहतारे जंप तो खोत अमता तौदे सिदा लोय कंटीन्यूअसली फ्लो द चलकनी सो पीरियड टेबल दा यावरिबा एलिमेंट कई सीरीज तो खंग दारगदी नो अरेंज तो भाई electronegativity increases as we move from left to right due to increase in nuclear charge. So, noina karigo period chalak targati left to right always kedauni ba nuclear charge wang karni ba except for neon ki nuclear charge name maram di magi size am chawagi ken tariko okay. So left to right nuclear charge increases. So highest nuclear charge kanagi lagi sida okhoi ki period number 2 da hai tariko ai targati fluorine has the highest electronegativity. So fluorine has the high kaiba electronegativity down the group decreases due to increase in atomic size. So makha chetlingai noi ki electronegativity decrease tar kani maram kai no atomic size increase tar pagi. So ingo non metallic character. So application da khoi gi electronegativity se khoina metallic and non metallic character khoina thigat ta zo khoina tamba yai ko. So ingo noi electron gain enthalpy natra ionization enthalpy tamam di khangam mani khale metallic character oita agadi nang kai darka ta eba electropositive webum thoeba kari webum thoeba electropositive electropositive. So electropositive oringai noi ki metallic character wange ba aduga non metallic idi electronegative. So electronegative. So noi ki electronegativity wange he targati non metallic character wange aduga electronegative character p a targati noigi metallic character wange na haidu ne. Okay, so smain heavy hai noigi electronegativity term the yang targati yare higher the electronegativity higher will be non metallic character. Okay, next if lower targati lower the electronegative or smaller hai tareko higher will be metallic character. Higher will be metallic character. Atagadi no ki electronegativity phi aba metallic character wangi aduga electronegativity wangaba atadi non metallic character wangani ba. Okay, so noina mamang da acidic property tamba ka anda so noina ionization enthalpy yenga taw khirine atadi electronegativity yenga tawba yadabrati ya isida so ko akai lete but ionization enthalpy dan khara hena relevant oibagi koina ionization enthalpy topic ta koina tam gibne ko. So polar hai gadi charge yarpa non polar hai tar gadi charge yaudaba samna hai ko polar hai tar gadi having some partial charge yare partial charge khara yarpa aduna koina polar hai kani non polar hai tar gadi charge amta yaudaba. Okay, aita adi ke herengo bond between two similar atoms is non polar. aita adi manava element ki marta bond same tar adi moje kai neba koina non polar ko beba yare moi marta as covalent bond ne O2 marta as covalent bond nitrogen marta as covalent bond and chloride as covalent bond. Okay, so covalent bond lai rahe tar gati moi ki marta kariya karigma heriba element sina chapcha manarba yare bond same ba kanda chapcha manarba adu tar gati moje karamba compound ko niba non polar compound ko niba yare aduga non polar compound ki electronegativity se zero ga chap maneba. Reason due to their similar electronegativity no charge separation yare so moi ki marta charge separation amte yaudram ne na moje khone kai ko birani non polar ko birani ken tariko. So identify to bodiam line ek tarum gani khale no jo hairam gani chap chap manab element wa tar gati non polar dum khoina consider tawine yare ko chap chap manab da yaud chap tar element manab da gati yadav raiti ato pasule example hoigi benzene hai tare benzene madi non polar ne advain chap manana CCl4 hai tare masi jo non polar ne ai tar di non polar compound sida
नोइगी एलिमेंट मानद्रगसु याय बट सिदा हारिबा एग्जांपल सिना नोइगी मानव एलिमेंट की मरके हाइबो वानी को अतोप एग्जांपल ओइना पीगी जाय कैसो कायदे दुगी को नेक्स्ट bond between two non similar atom is polar karigumba noida different atom na pulaga bonding taro targadi moje kai ko yawe ba polar ado polar karum ka anda kauni hai targadi if moigi marta difference level kanda charge separation level kanda if charge separation if charge separation is exist if charge separation exist samna ibda okay so kaigumba hariba element machine duda natraga atom machine duda charge exist tawhrba charge separation exist tawhrba amana positive amana negative adu matamda hariba compound se koni kai kawbirani polar haina kawbirani ko okay next higher the difference in their electronegativity higher will be their polarity or ionic character so if kariguma compounds in a polar characteristic show tawba yaw rahe targati polar characteristic show tawba yaw rahe targati maze partially ionic character jo show tawba yaw kani कहबा if compound maze polar compound ne targati maze partially ionic character jo show tawba yaw kani so compound amana ionic oigadra oirodra natraga covalent na hena oigadra oirodra adugi hariba train duna noigi next chapter chemical bonding da na talak to ine so ji ko ne dikhango if kariguma compounds in a polar ne targati माउंट आयनिक कैरेक्टर जो खरा शो तौर कनीबा अमु क्याम शो तौर कनी तौरोय खितंग दो ओइब्रा याम ओइब्रा अदुगी दुदी नोइदा रूल्स खरा लैया अदु तंब कांदा नोइ खंगा कनी क्यान तारे को सिमा ओके मथंगना बॉन्ड स्ट्रेंथ ओके हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कॉमन ने नोइ लोइ खंगा बने इफ करीगुंबा एटम मसेन द मोगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम वांगे है तारगदी एटम मकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम वांगे है तारगदी माना कैदरकनी बोन दो याम कन्ना फाजिला थमगनी बा इलेक्ट्रॉन दो याम कन्ना फाजिला थमगनी बा अतारगदी बोन स्ट्रेंथ से कनागी ना कन करनी अखोगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वांगबा एलिमेंट अमना ओके सो एग्जांपल हम पीके एन एन एच आई का एच एफ का अनिमक्ता बॉन्ड स्ट्रेंथ कनागी ना कन दोइनो एच आई का एच एफ सिदा बॉन्ड स्ट्रेंथ कनागी ना कन दोइनो HF HF मरमदी मागी साइज पिक ए अदुगा मागी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याम वांगे बा अदु तारगती हाइड्रोजन का फ्लोरीन की मरक की बॉन्डिंग यामना कनगनी बको सो कोइन हाइबी आरे अखोय की बॉन्ड स्ट्रेंथ जे HF की ना वांगे मरमदी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वांगे है ना केन तारे को सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो खंगनी खले ओके ओके अहुमक सिदा एसिडिक कैरेक्टर ख्वाइदी को वांग कना ओइदोइनो among the following example which one will have higher acidic character HF or HBr or HI among the following HF HBr and HI which one will have higher acidic character a similar question you have done in the previous lecture when I taught you about ionization enthalpy and their application related with acidic character question में जाओ हमने कनानो हेरो HF HBr and HI अहुमक सिदा acidic character करम्बना वांग दोइनो खंगद्रबो पृथ्वी भी करम्बो इने HF ओइरोइद्रो कनानो सोनीरो ते आइने HF कईनो HF no इदोइसे acidic character कईदोबे HF ना वांगिनो reason dum piro ke sukai te soi rizo Sony karambo ini HF oigadra HBr oigadra HI oigadra chumra natrag HF se HI kaigino keno
Makha kumdarapage. reason and assertion that makha kumtharapagi sharmani adu tikholadi lan nate actual reason to piro makha kumtharapadi khange iso kumthare to makha kumtharadi kari changes lake to adu hairka don mikita nang hairklo Sir HF na oidune. HF na acidic character wang niga okay vikas nang de kay reason pirklo mikita Non-metal gimarak singdane electronegativity wangba kangbu sina acidic character se heleba. okay fine so vikas nang hairklo chumbra HF se natraga lanbra natraga HBr naga oigadra natraga HI na oigadra ha vikas tadro karambo ini HF. HF okay so noi ma'am answer loi lale answer oi doina HI na okay noi da basic character nan bu tak pakan ta karamba basic character nei ta mi to oxides ki natro oxides of metals and non metal tak panena are city kai no hydrides and hydrides oi ta ga di noi na sana khallo khango acidic character karam kan do ini acidic character noi na proton lose to pakanda proton lose to pakanda means H plus lose to pakanda yare nahanmuk ki ena with acidic character ta is the oxides of metal and oxides of non metal neva okay so do ita argadi sigi leba example sidi kaino hydrides of halogen neva so sida HI HBr and HF karamana size khwai chauge HI na aduga magi electronegativity am name inatro aige ai ta di HI gi mar ki bonding yam weak oirga niba bonding weak oirga ta di kai tawni H plus se mana yam thunu thuna lose to ngameva HF ti kaino bond strength yam wange bond strength yam wang ta di mana H plus ion ze pitho oiba pithok traga di acidic character piri bro pidre so the right answer is HI will have higher acidic character you know reason because it can lose H plus or proton heta re easily yare you know heta di H is they are bond strength yam weak ne natraga khon hebia iodine ki electronegativity yam weak oi bagi ko so answer khangani khale no train ma kaise khara mix tau khalo khudak thai ubaga HF higher non metallic character tik tau yate okay nawini yeng done hydrides on bra oxides on bra and adugi according the lakto ba adagi mathang da oxidation state so yenga daune so oxidation state ti tak trivne na questions when am p de dugi next chapter the yawa kani acidic and basic character again adda in oxidation state ke tak pagan ta ko yare si screenshot lo hobo yarni karam bansa chumeba HI na HF la le guloina okay you can take the screenshot question last hai okay question number 1 an element X belong to 4th period and 15th group of the periodic table which one of the following is true regarding the outer electronic configuration of X yare group of the element 15th group se karamba family no nitrogen ki yare so nitrogen ki family ne hai tar gadi khoi kai khanga me nitrogen ki electronic configuration ka hyphen manner ni yare so nitrogen ki electronic configuration kai no ns2 np3 yare ai tar di ns2 np3 ne hai tar gadi ns2 s orbital completely filled p orbital partially filled yare half fill hai tare ntra partially filled hai tare
ai ta ga di option C je ngo completely filled s orbital hoji thena gre noina aduga half filled p orbital yare so nitrogen family belong to win 15 group period number 4 p bra 5 p bra koina ini ha electricity di hojikte nitrogen ki electronic configuration no ns2 np3 ai ta ga di ns2 s orbital completely filled p orbital half filled so the right answer is C. Question number 2. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus, chloride, chlorine, the order of increasing atomic radii is okay. So the right answer is B. Okay, so B already know. When calcium boy mathak makha lebine, magnesium na mathak ta, calcium na makha da. Ay tar di ani mukta size kana chaw do ino calcium na. No the pira miba question da kay no metals and non-metal. No ina khange metals ti size adum chawe non-metal ki comparison da ayam bataw kan da ko. So obviously ko ni na ba kan da mo sida calcium magnesium ina ba kan da ko calcium na chaw down the group atomic size increases. Then pira miba phosphorus chloride se same period ta natro. Ay tar di magnesium mathang da ko sida kari ini phosphorus then chloride. Ay tar di left to right atomic size decreases. Yare ay tar di calcium khoi chaw ni mathang na magnesium mathang na phosphorus mathang na chloride. Ay tar di option number B. Question number 3. Identify the wrong statement in the following. Okay. So noida khara trains natraga properties khara pirakle ay tar di option kai se paraga karamba statements and lan ge je herwoye. Right answer is A. Kai do be A wari no he tar di ngo amongst isoelectronic species smaller the positive charge on the cation smaller is the ionic radius. Ay tar di ngo moina hari sina kariguma positive charge pick target di ionic radius so pick kan heba so asi mati lalen no san khange kaiguma cation ki size chaw cation ki charge chaw ba cation ki charge chaw ba ai ta di ma ki kedor kani ionic radii picture kani okay ionic radii picture kani kaido picture ino ta gadi cation na electron lose tawring ai ma ki kedor kani number of electron handarak pane number of electron handarak ta di nuclear charge increase tawr kani and aduna kedo we ma ki atom ionic radii so picture kani ba so ma na di kedo we opposite hierarchy le ko answer ta ko so option A lale atena ko ye chumme ko. Question number 4 B. So chuman se kambo ini option B. Kai hino ngo in crystal which of the following ionic compound would you expect the maximum distance between centers of cation and anion? So pira mi option je kai kino khoida lithium ga cesium am option le re aduga mana khoida halogen family da fluorine ga iodine ga lithium का cesium का size करना चाहोगे cesium ना मतलब दी down the group size increases fluorine का iodine size करना चाहोगे iodine ना आई ताकती cesium का iodine की combination या उसे कनाओगे option B आई ताकती मोई की size ख्वाइदे की ना चाहो करनी question so the right answer is B reason कहीं हंगे question कहीं हंगे identify the least stable among the following compound आई ताकती मोई की electronic configuration इरक ताकती lithium की दी कहीं नो lithium की ना नोई की 2s1 mana electron am accept tor ta di ma kai on khani 2s2 ai ta di stable achieve to ine beryllium boron ki di kai no 2s2 2p1 mana electron am accept tor ta di kai on khani 2s2 2p2 yare de carbon ki di kai no electronic configuration 2s2 2p2 electron am accept tor ka ma kai on khani 2s2 2p3 yare ai ta di carbon di stability achieve to ine lithium so stability achieve to ine beryllium ye ngase magi electronic configuration na 2s2 yare electron ama hapsalak tadi kai on khani 2s2 2p1 ai ta agadi beryllium ki magi stability lajaram bado khone kai daukre break taukre ba break taukre ta agadi high ribasi ki beryllium ion je khwaidi ki unstable orini moi mari ki comparison to kanta okay so the right answer is B 3s1 why don't the truth karam bano beryllium gida beryllium ki atomic number 4 natro 1s2 2s2 aduga 2p orbital lairi natro vacant 2p orbital beryllium ta laibane maram di period number 2 ne period number n equal to 2 l की value kai given ni 0 ga 1 ga 0 di kaino s orbital l 1 di kaino p orbital ai ta agdi beryllium da p orbital di laiba but vacant ne ba sisna daba okay yare
which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third ionization. So high element makai loin maksigi second and third ionization enthalpy amta yengse ba electronic configuration kai tarak tuino amta yengse. Okay, mana first ionization enthalpy taruk taragati IE1 herge ko. So IE1 taruk paganda ma kai on garni 1s2 2s2 2p6 and 3s1 3s1 here 2p6 yare adegi mana second ionization enthalpy taruk taragati IE2 kai ola kani 1s2 2s2 and 2p5 yare third tadi 1s2 2s2 2p4 okay. So atay so dum irak taw laire atay so find irage mamangi ayamba kana dum khadi iroge just kana ga doriba shell duktang irake ko challo enter di yuda b gi is a b gi see ere so original kai neba magi de 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1 magi first ionization enthalpy kamai irakani khoina ma last ki se dum irke ko 2p6 dege 3s2 ere adegi naoida sigi second ionization enthalpy taru tadi kamai la ani 2p6 and 3s1 third taru targati 2p6 le horani okay. Option number C yengse 1s2 2s2 and 2p6 so sida 1s2 2s2 2p6 magi first ionization enthalpy taru tadi kai phangani 2s2 2p5 sigi second ionization enthalpy taru tadi kai phangni 2s2 2p4 degi last third taru tadi kai phangni 2s2 and 2p4 d gidi 1s2 2s2 2p6 3s2 की first ionization enthalpy taru pada 2p6 3s1 second ionization enthalpy 2p6 le horani third ionization enthalpy 2p5 okay yengo loina option number 1 की comparison tause option number 1 tang da ionization enthalpy 2 see ionization enthalpy 2 and ionization enthalpy 3 okay loina kari gumba second electron lothoke ta di kaide lothokani 2p6 tagi yare third electron kaide lothokani 2p5 tagi ai tar di animal same orbital natro 2p 2p ai tar di amna difference lai roiba okay ai tar di option number 1 di yaudre question option number b di kamai toba second ionization enthalpy se kon kaide lothokani 2s2 dagi completely filled s orbital dagi aduga third electron di 3s1 dagi so animal hoji so kaino same orbital ne ai tar di amna energy the difference lai roi ai tar di b so yaudre yare c de ngase c gi khoina second ionization enthalpy kaide lothokani second layer third layer okay jengo second ki sida ionization enthalpy taru ta di 2p5 te electron amna thorkani aduga third ionization enthalpy taru paka anda 2p4 de thorkani again same orbital amada layer na energy difference am layer ko d option da last hai second ionization enthalpy kaide tawdoino khoina 3s1 dagi yare so 3s1 de electron amna thorkani aduga on gani 2p6 third ionization enthalpy kaide thorkani khoina 2p6 dagi ai ta dingo second ionization enthalpy na 3s tagi second ionization third ionization enthalpy na 2p6 tagi ai ta di 3s ka 2p se mabani se different orbital area natro amana third orbit ta amana second orbit ta ai ta di energy level to moi da khwai chawdo ni to difference se mamangi a b c ahumok se ayam bayingo masa gi same orbital dai tawrine sidana p dagi second question da zo second option da so s tagi degi third ionization enthalpy s tagi option number c da p and p option number d da di 3s de ama 2p de ama ai ta ga di energy level ki energy difference phai di wangba kana wi no d da ai ta di option akoi kan man chume d number 7 chume maram di sida pir ai by electronic configuration je fluorine gine and periodic table the highest electronegativity fluorine gine ko so option number c is correct. Question number 8.
which of the following is most electronegative? Okay, so the right answer is carbon. Maramde down the group electronegativity decreases due to increase in atomic size. Atomic size charok targeti effective nuclear charge decrease tawre, effective nuclear charge decrease tarok targeti noigi electronegativity decrease tarokani. Yare, so most electronegative hoigi carbon orini maramde moi mari ki mari mak same group ki element tani ko. Question number 9, group of the periodic table. Kamai khang ino outermost valence shell da yar electron se 2 ne aita the group number 2 da yar mani khang le. It has 20 neutron. Yare pira amoeba element se kaino calcium natro. Calcium gi atomic number kaino 20 aduga atomic mass kaino 40. Aita the 40 minus 20 di kya hoige 20 aita the neutron kya hoini 20. Maram kai gino atomic mass ti kana kana punjilag sari no proton plus neutron. Aduga proton na kai tapang ameba atomic number aita the calcium ki atomic number 20 means proton will be 20. The 20 minus 40 40 minus 20 ti kya no neutron 20 tare. Okay, so B zo chumme A zo chumme. See the answer. The formula of the oxide is MO2. Karigumba calcium amana oxygen ka pulak tar the chemical formula is MO2 oigadra ne. Calcium na oxygen ka pulak tar the chemical formula is MO2 oigadra ne. Calcium की valency +2, oxygen की valency -2. Aita adi moi formula kayo ni CaO means metal oxide. MO ina oirak to ineba. Kyan tari ko? Aita adi mana kay pira me MO2. MO2 di kana gi oido ino group number 1 gi. So group number 1 gina MO2 ne, group number 2 gina MO neba means metal oxide. Kyan tari? So aita adi hara miba si formula se lale statement si matung ina ko. It belongs to fourth period of the periodic table. Fourth period ta lai kamai khang do ino. Magi total number of shell 1, 2, 3 and 4. Yare aita de koin haibi are fourth period belong tawe means option D zo chume, A zo chume, B zo chume. Pira mi ba option karam balando ino aita di C ja koi gi appropriate answer tarisida. Genta awre ko. Okay. Se question phajaba malak se noi ma'am na khara pamjaba question ne. Okay. Assertion and reason type question ne ko. Reason se kamai tauge ngo. The question given below contains statement 1, assertion, and statement 2, reason. Okay. It has 4 options A, B, C, and D. Out of which only one is correct. Choose the correct option. Means kaya re. No ida question P baka the statement amaga statement ani suba piram gani ba. Yare. So ani suba statement P baka anda statement 1 is true. Means ahanba statement sa chume. Statement 2 is chumme ba. Ita the first chumme, second chumme. And statement 2 is a correct explanation of statement 1. Ita agadi statement 2 sina statement 1 se fazana explanation tawba ngamme heba. Option B de no. Statement 1 is true. Statement 2 is also true. But statement 2 is not correct explanation of statement 1. Means high riba statement 2 sina statement number 1 je fazana explain tawba ngamte ba. Nasai no na answer help to. Makha cha thabai ne gaina. Adude makha cha thabai to reason to fazana help te no ite. So means explanation fazana p dreva. Adi option C ne gaino. Statement 1 is true. Statement 2 is false. Statement option number D na kaine ba. Statement 1 is false and statement 2 is true. Aita adi question number 8, 9 and 10. Asida kaino hai kana. Question number 8 sida high ribasi ki A B C de degi karambana hai na relevant hoige. Jab panan question number 9 ki jo A B C D sida karambana hai na relevant hoige hebje khal hoeba. Okay. So question number 8. Preet hoibi answer. Aduga because sige answer na nang state no message tairo. A B C D karam boy doino. Prithoibi and because. C do. C. Okay, so C here is na statement 1 is true and statement 2 is false. No heading is na statement 1 is chumme aduga statement 2 is na la leheri banana. Okay, so because na answer ide thambo nang ki chat box ta C mana here ata yang ase mikita nang de A. Bhavini nang de
खलो खलो Yeah. ए विकास के आंसर यंग ओके 6 की दम कान बियो है बा आई हन बिर के ngale का b है बा से assertion and reason लोर पता विकास 6 की दम हन बी को ओके so question number 8 की the correct answer will be b a जो नते c जो नते एंगो ब्रिथोय बी ऑक्सीजन O2 माइनस का F माइनस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक ओइब्रो इदब्रा ओ ये ऑक्सीजन की टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 8 + 2 10 फ्लोरीन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 + 1 10 आई तार दे निमक 10 10 इलेक्ट्रॉन नहीं तार दे मक हेवी आ रहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हेवी आ रहे सो स्टेटमेंट 2 जो चुमे 1 जो चुमे सिमदी O2 माइनस ना F तकी चावे ना सान खंगे नोइना मरम कई नो मरम कई वइनी O2 माइनस का F माइनस के तो भी F ना Pe नो है तार गति F की कई चावे बा न्यूक्लियर चार्ज वावे बा को नने कई हेवी आए हायर न्यूक्लियर चार्ज यारे हायर न्यूक्लियर चार्ज कनागिनो फ्लोरीन गे अदुगा न्यूक्लियर चार्ज कमाई वांगे खंगिनो एटॉमिक नंबर चारपगी ओके सो नोइदा नानमु इन ताखरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम दा करिगुंबा नोइदा एलिमेंट अनि पिरम तागति अनि मक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक ओइ तागति एटॉमिक नंबर वांगबा नत्रगा न्यूक्लियर चार्ज वांगबा कांगुदुना साइज पिक कनिएबा ओके सो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ना 8 फ्लोरीन की ना 9 but both of them are isoelectronic okay so atomic number 9 duna kai dawani size p ani ai ta the option a jo chum question number statement 1 jo chume statement 2 jo chume but statement 2 sina correct explanation tak deba nang kama hai doino O2 minus ka F minus sina isoelectronic oibagi O2 na chawena hai bya de noina kai har kani O2 sina F ta ki dobi chawino ta agati O2 ki atomic number pick pagi natraga O2 ki nuclear charge pick pagi yare ko so statement 1 is also correct statement 2 is also correct and statement 2 is not correct explanation of a ai ta de khoi ge correct karam color sina je okay 8 ki da khoi ge answer karam boy ni b okay so vikas ki ne chungre answer b statement 1 is true and statement 2 is also true but statement 2 is not correct explanation of statement 1 question number 9 mikita aduga Bosnika nang answer iro statement kari yes kano da chat box ta Bosnika duga answer her klo 9 ge migita Tanja. aw Tin se kaino ai se charge am puda biro to ise. karam button no question number 10 Tin. oh sorry charge pudo in chita na plus duga sita na minus yare okay question number 9 Mikita and Bosnika na chat box ta duga Mikita na tum answer khang kan da herklo Sir A. Bosnika gienge Bosnika answer iratri Prithoi karmo ini 9 se A. yes the correct answer is A kamaina ne ngo pira mi electronic configuration se da mabani same group ta belong to we khange maram kai no outermost valence shell electron dia but total number electrons 2 ne majo 2 ne okay 3s2 and 2s2 eta agati ani makse same group ta belong to kani maram di total number electron manabagi ko next statement 2 da kari pire both have same number of electron in valence shell chume amana 3s2 amana 2s2 eta total number of electron di masing manarum ne na mabani se group amada mana garni ai ta di statement 1 jo chume 2 jo chume and 2 jina 1 je phase explanation jo tawang ame ai ta di option A is correct question number 10 bhabi ne herklo D.
D Prithavi 10 से कई होइदोइनो खंगे Nikita Sir D do. okay so ingo I minus I ga I plus का सीगे हरिबा ट्रेन से चुम्ब्रा पृथ्वी चुम्दे मरम के इनो माना हरिसना I plus किना साइज चावे अदु I minus किना साइज फाइ पिक कनीना अदु नो नसाना खंगे if करिगुमा एलिमेंट अमाना इलेक्ट्रॉन लूज तरो ताइ साइज पिक तो नत्रो अदु को एलिमेंट अमाना इलेक्ट्रॉन गेन तरो ताइ साइज चारो तो नत्रो आई तादि अहुमक से साइज फाइ चाव कना होइदिनो आयोडीन की सो करेक्ट आंसर कमाइनो इबा यानी मागी से I minus greater मथंग I मथंग स्मॉलर फाइ दिस अपिक पक कना विखरनी I plus I thought the option number statement number 1 lali na to statement number 1 is I thought this the option number D dengo kaya we statement number 1 is false adu state number 2 na kaheba smaller the value of jet effective larger the size of the species means no ke nuclear charge na pi ngai atomic size charo kaniba chumi lale chumme so statement 1 zina lale statement 2 zina 2 me I thought the option number D is our correct option